Дорогие коллеги, слушатели уважаемые, мы с вами проводим онлайн-курс «Аппаратно-программный комплекс VedaPulse для начинающих 2.0», где мы рассмотрим опыт практического применения аппаратно-программного комплекса VedaPulse. Ну, это вторая уже версия данного курса. Первую мы проводили в 2021 году. Она была для русскоговорящих пользователей. И за эти 3 года очень много чего изменилось. То есть система развивалась, появились дополнительные программные модули, внесены какие-то определенные изменения в систему. Поэтому настало время обновить наш с вами курс. All right, so we are glad to have everyone here today for our online course VedaPulse for Beginners 2.0. This course is dedicated to practical application of the VedaPulse hardware and software complex. It is called 2.0 because it is the second edition of this course. The first edition took place in 2021. And was specifically for the Russian-speaking audience. Since then, there's been a lot of changes. New modules have been added, and the algorithms have been revised. So this is why we think we need to do the next one. Коллеги, предметом нашего курса будет аппаратно-программный комплекс VedaPulse, который, на мой взгляд, вот за последние 10 лет совершает, поистине такое триумфальное шествие по планете. Уже более 3000 специалистов из 63 стран мира используют в своей работе наш комплекс. То есть практически на всех континентах есть пользователи системы. The key subject of our online course is, of course, the hardware and software complex VedaPulse. It's actually has received worldwide recognition in recent years. Currently, over 3,000 specialists use the device in over 63 countries of the world. So we can say that basically all the continents are covered by the have VedaPulse users. Что самое главное для системы диагностики? Конечно, прежде всего, это достоверность результатов. То есть это то, от чего мы ждем от любой диагностической системы. И надо сказать, что вот компьютерная пульсовая диагностика VedaPulse в этом плане проявляет очень высокую достоверность результатов. То есть были проведены двойные слепые рандомизированные исследования, которые показали точность более чем 86% по сравнению с традиционной пальпаторной пульсовой диагностикой. Эти исследования проводили гуру аюрведы, гуру традиционной системы оздоровления, то есть это такие мировые авторитеты, эксперты, доктор Васант Лат и доктор Рам Манахар. What is the most important thing about the diagnosis system? What is most important is, of course, the reliability and accuracy of the results. And VedaPulse performs quite well in this regard because there's been a double-blind randomized trials that have shown more than 86% accuracy compared to traditional palpatory assessment. So we can say that the results are quite reliable and accurate. And of course, the results were validated by the world-renowned authorities in the field of Ayurveda, the experts Dr. Vasant Lad and Dr. Ramanohar. Несколько тысяч лет уже специалисты аюрведы, традиционной китайской медицины, традиционной тибетской медицины используют классическую пальпаторную пульсовую диагностику, то есть где чувствительные пальцы специалиста прощупывают пульс у пациента и вытаскивают огромное количество информации о состоянии здоровья. Но возникает вопрос, а чем же компьютерная пульсовая диагностика лучше? Почему мы ее применяем? So, for thousands of years, the practitioners of Ayurveda, of traditional Chinese medicine, of traditional Tibetan medicine, have practiced palpatory pulse diagnostics, where sensitive fingers of the doctors allow the doctors to extract a lot of useful information from the patient's body and specifically from the pulse. With this long history of these practice, why would we even need something like a computer device to do that? Well, let's see.
преимуществом компьютерной пульсовой диагностики перед пальпаторной пульсовой диагностикой можно отнести следующее. Прежде всего, это объективность результатов диагностики. Любая пульсовая диагностика пальпаторная, классическая, традиционная, она весьма субъективна. И вот на этом слайде вы можете прочитать высказывание доктора Васанта Лада, которое он публикует в книге «Диагностика по пульсу». Есть англоязычное издание, собственно говоря, оригинал. То есть, где он пишет, что толкование пульса основывается на субъективном наблюдении, что получение информации по характеристикам пульса является результатом мастерства и субъективного опыта и интуиции. Let's talk about the advantages of computer pulse diagnosis compared to classical palpatory techniques. So the first thing that comes to mind is the objectivity of diagnostic results, which means they are more unbiased. Because you can see here the quote from Vasant Lad from his book on pulse diagnosis. Dr. Lad writes that the interpretation of the pulse is based on subjective observation and the quality of perception. So it is not it's quite often that two different doctors can find different results in the same patient, which is why computer device that is objective can be advantageous. В свое время я работал в международном оздоровительном центре, где у нас были специалисты разных национальностей, то есть разных направлений медицины, то есть были специалисты по аюрведе, по традиционной китайской, тибетской медицине, то есть и мы проводили такие эксперименты, то есть мы брали одного пациента, и каждый специалист его диагностировал, то есть по пульсу, а я это делал в том числе прибором, то есть и мы сначала не говорили, то есть результаты и выводы, результаты диагностики, а просто каждый писал на бумажечке, и потом мы собирались и вскрывали эти наши записи. И вот я вам хочу сказать, что далеко не всегда наши мнения совпадали. То есть это опять же говорит о достаточно высокой субъективности, чего лишена компьютерная пульсовая диагностика. There was actually kind of an experiment like that because Dr. Semiryazhko practiced at the International Wellness Center once, where they had specialists from various fields, from Ayurvedic medicine, from Chinese medicine, from Tibetan medicine, and they used to have such kinds of experiments where they took one patient and each of specialists took their measurements, used their technique, and then they written down the results that they received, and then they uncovered the results, and it usually turned out that there were a lot of mismatches. There were a lot of different readings of the same patients. So, which is why the computer device is devoid of that uncertainty. Обучение классической пальпаторной диагностики требует огромных затрат времени и сил. То есть, чтобы подготовить специалиста, это нужно не 1 год. Мало того, теоретически освоить все это, но это определенный опыт должен наработан. То есть это должно пройти там огромное количество пациентов через этого человека, чтобы он объективно мог диагностировать то или иное состояние человека. В этом плане компьютерная пульсовая диагностика, она менее требовательна к подготовке, к практическому опыту и к самочувствию оператора. Дело в том, что диагност должен находиться в определенном, можно сказать, медитативном состоянии сознания. Только тогда он считает определенные показатели. То есть, мы понимаем, что все мы люди, и все мы также болеем, подвергаемся каким-то эмоциональным переменам, да, и достаточно сложно сосредоточиться бывает. То есть, вот в этом плане компьютерная пульсовая диагностика, она как бы превосходит пальпаторную. As you can understand, the classical training in palpatory pulse diagnosis techniques takes a lot of time. Before becoming a specialist, you not only need to read a lot of theoretical works and understand all the theoretical fundamentals of the technique, you also need to accumulate a
vast experience of working with real patients before becoming confident in your diagnostic skills. So in terms of computer device, it is obviously less demanding in terms of training and practical experience of the operator. And moreover, it is also about a well-being of the operator, because you might understand that a doctor, a diagnostic specialist, needs some kind of special state, almost a meditation type state, to confidently and reliably read the necessary parameters. And this is why the well-being and emotional state of an operator or diagnostic specialist is very important. Следующий момент – высокая наглядность результатов обследования. То есть классический диагност начал проводить диагностику, что он там слышит, что он там видит по пульсу, мы не знаем, да, то есть окружающие люди, пациенты, специалисты не знают, то есть это очень субъективно. А компьютерная пульсовая диагностика все покажет нам в графиках, в диаграммах, в таблицах, все распишет, все это очень наглядно и однозначно для всех. The next point is the presentation of the results. So when it comes to traditional palpatory techniques, we cannot see exactly what the doctor, what the specialist sees, what he perceives, to be more precise. But when it comes to computer diagnostic tools, we can see all the parameters in graphs, diagrams, tables. So it's a very illustrative and user-friendly presentation, and it's another advantage of the computer device. Следующий немаловажный момент. Компьютерная пульсовая диагностика позволяет сохранить результаты в цифровом виде, и мы можем в дальнейшем сравнить их, то есть мы можем осуществлять мониторинг состояния человека. And yet another important thing is the ability to preserve, to save the results in the digital form, which allows us to perform the monitoring, the follow-up monitoring of a patient, and compare the new results with the previous ones. Друзья мои, ну, надо сказать, что производитель диагностики VedaPulse, компания BioQuant, создала исключительно отличную систему подготовки операторов диагностики. То есть это замечательное базовое обучение работе с прибором, это техническая поддержка пользователя, это великолепное, обширное, простое, понятное руководство пользователя. И казалось бы, а что еще надо? Зачем еще этот курс? We, of course, need to mention that BioQuant company, the manufacturer of the device, has created an excellent training program for the operators, which includes the basic training of the operators, technical support for the users, and user manuals, which are simple and easy to understand. So you may ask, if everything is so perfect, why would we need that course for? So let us find out. Так вот, этот курс, он не заменяет, он дополняет официальную систему подготовки. Это мой авторский курс, который содержит мой личный опыт практического применения комплекса в течение 13 лет. This course is in no way intended to replace the manufacturer's training program. But the idea is to complement the officially available materials, because this course specifically summarizes the 13 years of personal experience with the device, and of course, a lot of useful finds, useful discoveries have been done in that period. Расскажу вам две истории, которые побудили меня к созданию этого онлайн-курса. Первая история. 13 лет назад я узнал из интернета, что появилась такая система диагностики, как VedaPulse. Почитал ее описание и был просто в восторге. Ну, то есть это полностью закрывало мои потребности в диагностике.
И я, естественно, решил на практике ее испробовать. Но в то время, то есть 13 лет назад, этих систем там в Москве было всего лишь 2 штуки. И я записался на прием в одно место и пошел, чтобы на себе проверить достоверность этой диагностики. If I may, I would like to share a couple of stories that inspired the creation of this online course. And the first one is about the way I was myself examined with the VedaPulse device. So this started obviously 13 years ago. I found out from the internet about this diagnostic systems, and from this description, I thought that it met all the needs that I had at that time. So it allowed to do everything I needed. There were about maybe 2 devices in Moscow, and I made an appointment in one of these centers. И каково же было мое удивление, когда я прошел эту диагностику, и специалист мне интерпретировал результаты, дал какие-то рекомендации, и я понял, что я ее никогда не куплю. Потому что это было неинтересно, это было необъективно. То есть, я знаю свое состояние, то есть это совершенно было мимо, что называется. So I was very surprised with this device. I was very surprised how the specialist interpreted the readings, and I understood that I'm never going to buy that because it was totally a miss. The operator missed the mark absolutely. Но тем не менее я все время возвращался к этому сайту производителя, читал, какая она замечательная. То есть и в конце концов я рискнул и все-таки купил эту систему. То есть познакомился с ней, начал на ней работать. И, конечно, я был в восторге, просто в восторге. То есть я понял, насколько важна подготовка оператора, чтобы он правильно применял эту систему, чтобы он правильно интерпретировал результаты диагностики, чтобы он правильно делал назначения, основываясь на этих результатах. Nevertheless, the description on the website, on the manufacturer's website, still somehow won me over, and I bought the device eventually. And when I started using it, I understood that the thing that was very important was the operator, the way the operator used the device, the way the operator interpreted the results, the way the operator made the prescriptions based on the results obtained. И вторая история. Я уже несколько лет применял пульсовую диагностику VedaPulse, то есть осваивал ее уже, она мне очень нравилась. То есть, и как-то на каком-то мероприятии оздоровительном я познакомился с руководителем йога-клуба, и он заинтересовался моей работой, я ему подробно рассказывал, как я провожу консультации. То есть его это все очень заинтересовало, он мне предложил какое-то там сотрудничество, почитать им лекции, провести консультации. То есть, но тут я упомянул, что я использую диагностику VedaPulse. И он сразу переменился. Он говорит, что к ним приходили в центр 2 девочки, показывали ее, и она не понравилась людям. And another story is about some other reviews from other users that doctor had heard. So he was practicing the operation of the VedaPulse device for several years, and then he was at some wellness conference. So there he met a person who he had an interesting conversation with, and at some point he mentioned that he used VedaPulse device. And at that point, the person he talked to had a skeptical facial expression because he told that they had a session with some VedaPulse users, and he was not very impressed by that. И тогда я пригласил этого руководителя йога-центра к себе, то есть провел ему диагностику, провел интерпретацию результатов, то есть все ему рассказал, объяснил, сделал назначение. Он был просто в восторге. Он говорит, что это очень колоссально отличается от того, что он до этого видел. То есть Doctor invited this person who was the head of a yoga center to his own diagnostics. And then when he used the device and interpreted the results and made a prescription, he was able to change the person's mind because he said that it was a day and night kind of difference, that it was very different from what he heard before, and what he thought about the device previously was a mistake.
То есть эти две истории, они показывают, насколько важна работа оператора диагностики. Какая бы ни была замечательная диагностика, как бы она все автоматически не делала, но все-таки посредником между пациентом и системой является оператор, то есть от его подготовки, от его опыта, от его творческого подхода зависит очень многое. Вот почему мы решили создать этот курс. So if these two stories teach us anything, is that the importance of the role of the operator, because the device can be perfect, it can be automated, it can do the work by itself, but there's still the moment that who interacts with the patient, and it is the operator, it is a live person, and the way this interaction occurs is very important. Ну и коль этот курс все-таки авторский, наверное, будет уместно нам немножко поближе познакомиться. Зовут меня Александр Семиряжко. Я, собственно говоря, специалист по оценке функционального состояния здоровья и юридическим методам оздоровления. Обучался я юридической медицине в России и в Индии у таких известных юридических специалистов, как профессор Субатьялов Михаил Альбертович, доктор Ветров Игорь Иванович, доктор Рамманахар, профессор Дилип Кумар. At that point, it would be reasonable to present some credentials. So our expert today is Dr. Alexander Semiryazhko, a specialist in assessing the functional state of health and Ayurvedic wellness methods. He studied Ayurvedic medicine in Russia and India under Professor Subatyalov, Dr. Vetrov, Dr. Ramanohar, and Professor Dilip Kumar. Я член Национальной аюрведической медицинской ассоциации, основатель оздоровительного проекта Neo-AYURVEDA.ru, преподаватель школы аюрведы Prakriti, эксперт по вопросам применения аппаратно-программного комплекса VedaPulse Professional. Dr. Semiryazhko is a member of the National Ayurvedic Medical Association NAMA, founder of the wellness project Neo-AYURVEDA.ru, teacher of the School of Ayurveda Prakriti, and an expert on the operating VedaPulse Professional complex. Более 13 лет я профессионально занимаюсь юридической медициной, то есть веду частную практику, работаю в различных медицинских, оздоровительных учреждениях города Москвы. И основными направлениями моей деятельности являются следующие. Первое – это, конечно, консультации. Это индивидуальные консультации, очные и удаленные. Все это с применением комплекса VedaPulse. Это проведение оздоровительных процедур, это некая просветительская деятельность, то есть я читаю лекции, пишу статьи, провожу какие-то обучающие вебинары, семинары, ну вот как сейчас. Dr. Semiryazhko has over 13 years of professional experience in Ayurvedic medicine and runs a private practice and also cooperates with various medical and wellness institutions in Moscow. The major the major activities include personalized consultations in person and online on Ayurveda and Ayurvedic medicine using VedaPulse device, also performing wellness procedures and some educational activities, including publishing articles and lectures on the basics of Ayurveda and healthy lifestyle. Ну и вот на этом слайде вы можете видеть моих замечательных авторитетных учителей. Ну и, друзья мои, коль курс авторский, будьте готовы, что вы можете встретить некоторые расхождения с официальной точкой зрения. То есть, потому что все равно я вношу некую свою субъективность, свой практический опыт в рассмотрении вопросов. То есть, и поэтому я хотел бы здесь зачитать, на мой взгляд, замечательную цитату такого известного западного аюрведиста доктора Давида Фроули. «Все мои достижения – заслуга моих учителей, все мои заблуждения – мои собственные ошибки». I would like to take a moment to appreciate my mentors and teachers. Here they are, Dr. Vetrov, Dr. Ramanohar, Professor Subatyalov, Dr. Sorokin, Professor Dilip Kumar. I would like to present the quote by David Frawley. All my achievements are the merit of my teachers, and all my misconceptions are my own mistakes. So if you find some misreadings between these authors' course and the official manuals and tutorials,
So don't blame it on the teachers, blame it on the author. Ну и давайте познакомимся с планом нашего курса. Мы запланировали 5 вебинаров, то есть они будут проходить вот по средам в 12 часов Москвы. То есть первая сегодняшняя наша встреча, она посвящена такому быстрому общему знакомству с аппаратно-программным комплексом. То есть мы должны понять, что он собой представляет, для чего он, для кого он и его возможности. Вторая наша встреча – это будет подготовка результатов обследования. То есть мы будем говорить о том, как подготовить пациента, как подготовить оператора, как провести обследование, как подготовить результаты к интерпретации. Okay, so our course plan will be as follows. We'll meet once a week on Wednesday at the same time, and today will be the first meeting. So it will be kind of a quick introduction to the VedaPulse device, where we can understand what it is, how does it work, what do you use it for, who is it for, what is it capable of. And then we will have our second meeting where we will learn to prepare the results, prepare the patient, prepare the operator, how to perform the assessment, and other things. Третья и четвертая наша встреча будет посвящена интерпретации результатов обследования. То есть в третьей встрече мы поговорим об интерпретации с точки зрения современной доказательной медицины. А четвертая наша встреча будет посвящена интерпретации с точки зрения традиционной восточной медицины. И пятая наша встреча – это применение результатов обследования. So our meetings 3 and 4 will be dedicated to the interpretation of the obtained results. Lecture 3 will be dedicated to the interpretation from the point of view of modern evidence-based medicine, and lecture 4 will be dedicated to the interpretation from the perspective of traditional Oriental practices and techniques. Then, finally, our lecture 5 will be about the application of the results, how we use those, what practical recommendation can we make. И еще одна ремарка, друзья мои. Возможно, будет важно сказать, что я не сотрудник компании-производителя, я не продаю приборы, я такой же пользователь, как вы. То есть я просто делюсь своим опытом, я ничего вам не предлагаю, ничего не навязываю. Возможно, это будет важно для некого объективности восприятия информации. Finally, I think I need to make a specific disclaimer that should probably be important. I'm not affiliated with the manufacturer in any shape or form. I don't sell the device. I'm just your fellow user who has an experience he would like to share. Итак, друзья мои, давайте познакомимся с прибором, давайте его распакуем. То есть аппаратно-программный комплекс, как следует из его названия, состоит из двух основных частей. Это, собственно, аппаратная часть и программная часть. Аппаратная часть представляет собой сам прибор, электроды, это вот эти прищепки-крокодильчики, то есть соединительные кабеля, которые соединяют электроды с прибором, а прибор с компьютером, и электронный ключ защиты. Okay, so let's start with, so to say, an unboxing of the device. As we can understand, the hardware and software complex consists of hardware and software components. So let's start with hardware. Hardware includes the device itself, a couple of crocodile electrodes, then the connecting cables that are used to connect the electrodes to the device and the device itself to the laptop, and an electronic security key. Программное обеспечение. То есть, сейчас я переключу слайд. Очень важный момент, то, что программное обеспечение вы можете скачать, не приобретая прибор. Это далеко не все производители предоставляют такую опцию. Благодаря этому вы можете ближе познакомиться, поюзать программное обеспечение. Then we come to software component. And it's quite important to mention here that you can download the software for the VedaPulse
without buying the device itself. So it's not necessary to buy the device to try the software. You can have an understanding of what it does and how it works before even thinking of buying the product, buying the device itself. Установить программное обеспечение очень просто. Заходим на официальный сайт VedaPulse.com, в меню выбираем раздел «Центр поддержки», выбираем подраздел «Инсталляция файлов», как это показано на слайде, нажимаем кнопку «Загрузить файлы», на наш компьютер скачивается дистрибутив и устанавливаем эту программу, следуя инструкциям программы загрузчика. The software is easy to install. You can go to the official website VedaPulse.com. There you may find Support Center, and there you may find installation files. Then you can press Download File, and then with the file on your computer, you can launch it and follow the instructions. И программное обеспечение, оно состоит из двух блоков. То есть это диагностический блок и реабилитационный блок. В диагностическом блоке на данный момент 16 программных модулей, то есть это различные направления диагностики, которые вы можете приобретать поблочно, что, на мой взгляд, очень удобно, потому что не всем же мы занимаемся. Вот я не все использую из этого, то есть не все входит в круг моих профессиональных интересов. Это позволяет экономить средства. И в то же время, по мере вашего развития, если вы начинаете какие-то новые использовать методы диагностики, вы можете докупать эти блоки. И вот вы на этом слайде видите эти 16 программных модулей. Okay, so what will you see when you install the files? You will see two large major units. One of those is diagnostic unit, which consists of 16 software modules, and another one is rehabilitation unit, which consists of 17 software modules. I should mention that it currently consists of these modules. So what is important about those is that, for example, diagnostic units has 16 different types of diagnostics, and as a professional, you may not be interested in all 16 of those. And here it is very helpful that you can purchase selectively. You can purchase only the modules that you really need, that you really are interested in. And if somehow you become familiar with different ones during your career, you can buy those in addition after that. На основании выявленных параметров состояния здоровья человека, то есть на основании информации, которую мы получили из диагностического блока, мы можем разработать комплексную программу оздоровления. Для этого и нам потребуется реабилитационный блок. Он содержит уже 17 программных модулей, которые вы тоже можете приобретать различными наборами, то есть то, чем вы занимаетесь. То есть, и, соответственно, они позволяют дать рекомендации пациенту по оздоровлению. So, based on the identified parameters that you find using the diagnostic unit, you can then design a holistic wellness program using the rehabilitation unit. It is important that it's also composed from building blocks that you can purchase selectively depending on your specialty and depending on your interest. So all these software modules for the rehabilitation unit make it possible to design specific recommendations for the particular patient. Когда я начинал, то есть 13 лет назад, не было и трети вот этих модулей, то есть было их значительно меньше. То есть вот за эти 13 лет компания-производитель очень сильно продвигает систему, очень сильно ее наращивает. Это очень здорово, потому что я имел дело с различными диагностическими системами, иногда как вот сделают, выпустят и все, и больше ее даже не поддерживают. То есть, а здесь мы видим ощутимый прогресс. Вот почему она получила такое распространение в мире, эта система. Ну, один из доводов. 13 years ago,
it should be mentioned that there were about 1/3 of the capabilities the system has now. So the amount of modules, the quantity of modules was far less. And the fast-paced development of the system should be appreciated because there are a lot of different diagnosis systems that Dr. Semiryazhko also used that they launch and they stay the same as they were at the launch. They are not even supported. So it is one of the advantages of the VedaPulse, the constant development of the system. Как же это все работает, как пользоваться VedaPulse? Сейчас мы рассмотрим с вами в самом таком общем виде. Все детали мы будем с вами подробно уже оговаривать в следующих наших встречах. Итак, первое. Мы устанавливаем программное обеспечение на свой персональный компьютер, подключаем прибор к компьютеру. Второе. Проводим обследование, то есть мы записываем ритм сердца пациента, программа его анализирует, то есть и третье, мы можем посмотреть выводы программы по состоянию здоровья данного человека, интерпретировать эти выводы, довести их до внимания пациента и сформировать программу оздоровления. So let's talk about the procedure, the process of assessment itself. We won't dive deep into details because we have 4 more meetings for that. So just in general, what we do. First, we install the program and connect the device to the computer. Then we place the electrodes and perform the assessment. We record the heart rhythm of the patient. Then we used software modules to first evaluate the obtained results, the heart rhythm of a patient, and then we use recommendation systems to design a specific wellness program for that particular patient. Познакомимся с диагностическими возможностями комплекса. То есть я бы их разделил на 2 части. Опять же, чисто в образовательных целях. То есть первое – это диагностика функционального состояния здоровья человека в парадигме современной доказательной медициной. И они представлены на этом слайде. Это прежде всего индекс массы тела, индекс Кетле, то есть насколько вес соответствует росту. Это средняя частота сердечных сокращений определяется. Это определяются адаптационные возможности организма, то есть такой запас жизненных сил человека. Оценивается состояние нервной системы, оцениваются механизмы регуляции физиологических функций организма. Определяется баланс механизмов расхода и восстановления энергии, так называемый вегетативный баланс. Мы об этом еще будем говорить. Определяется уровень метаболического стресса, то есть насколько наши системы детоксикации справляются с выводом токсинов, шлаков, солей. Определяется порог воспаления, то есть это состояние противовоспалительных систем организма. Определяется стресс-индекс, то есть вовлеченность организма в стресс. Оценивается цена адаптации, то есть косвенное состояние иммунитета. Определяется скорость биологического старения. Определяется состояние основных функциональных систем, органов, состояние позвоночника. Определяется вероятность генетических рисков. Фантастический перечень. Okay, so let's start discussing the diagnostic capabilities of VedaPulse. And here, for the purposes of our today's meeting, we can divide this diagnostic capabilities into 2 branches. The first one is diagnosis of the functional state of a person's health from the point of view of modern evidence-based medicine. So here we can see the parameters that are relevant in terms of modern conventional medicine, like the Ketley body mass index, the average heart rate, the adaptive capabilities of the body,
or as you can call it, the reserve of vital forces. Then the state of the nervous systems, the status of regulatory mechanisms of physiological functions. Then it's the balance between energy consumption and energy replenishment, or as we can call it, autonomic nervous balance. We'll discuss it later. Then metabolic stress level, the effectiveness of detoxification systems of the organism. Then inflammatory threshold, the state of the body's anti-inflammatory systems. Then we can talk about the amount of stress the body is subjected to. It is integrated into so-called stress index. Then we can assess the adaptation capabilities, or it is an indirect marker of the state of a person's immunity. Then we can talk about the rate of biological aging, then the condition of the major functional systems of the body and the spine, and also determination of the probability of genetic risks, which is a very large, very deep list of characteristics. Но это далеко не все. Кроме того, определяется состояние функционального здоровья человека с позиции традиционной восточной медицины, а именно определяется текущее соотношение систем регуляции викрити, вторичная природа человека. Определяется врожденное соотношение дош, пракрити, правда, определяется методом тестирования. Определяется состояние субдош, это такие подсистемы регуляции, мы все это будем с вами рассматривать в следующих наших встречах. Когда я показываю это коллегам, классическим аюрведическим специалистам, они за голову просто хватаются, как это возможно. Определяется состояние дхату, это ткани, это метаболизм тканевой. Определяется уровень панча-махабхут, это первоэлементы, эфир, воздух, огонь, вода, земля. Определяется состояние 12 энергетических меридианов, то есть, которые нам больше знакомы из традиционной китайской медицины. Это такие функциональные системы в современном понимании. Определяется состояние энергоинформационных центров, чакр. Определяется состояние биополя ауры, уровень восстановительного потенциала. Определяется состояние организма по языку, так называемая лингводиагностика. Встроена иридодиагностика, то есть оценивается состояние здоровья по радужке глаза. So another branch of diagnostic capabilities of VedaPulse is the assessment of functional state of health from the perspective of traditional Oriental systems like Ayurveda, traditional Chinese medicine, traditional Tibetan medicine. So what are those? Those are assessment of current dosha state, so-called vikriti, the state of the body's regulatory system. Then it is the innate dosha state, a natural dosha state, prakriti. It's identified by testing. Then it's subdosha status that describes the body's regulation subsystems. Then it is dhatu status that describes tissue metabolism. Then it is Panchamahabhuta level, the condition of primary elements like ether, air, water, earth, and fire, and the way they are involved in body organization and body functioning. Then there are 12 energy meridians of the body, which is part of a traditional Chinese medicine that those describe functional system of the organism. Then there is the state of energy information centers or chakras, the characteristics of the bioenergy field, aura, and the level of the body's recovery potential. And also the devices compatible with such sophisticated techniques as tongue diagnosis and iridology, the diagnosis by iris of the eyes. То есть колоссальный объем информации мы получаем о состоянии здоровья человека. Поэтому я всегда говорю, что компьютерная пульсовая диагностика – это прежде всего интересно. So
you can see that we can obtain the colossal volume of information about a patient using the device. And what's in it for me is that it's, first of all, it is interesting. Вот мои консультации, они длятся не меньше 1,5-2 часов. Потому что я вот эти все результаты, я интерпретирую человеку, довожу до его сведения. А вы сами понимаете, что для любого человека нет ничего более интересного, чем он сам. Doctors' consultation sessions usually last from 1.5 to 2 hours, which is because there's no such thing that a person enjoys the most than talking about themselves. And it's 1.5 or 2 hours of talking about themselves. Но это не только интересно, это еще и полезно. То есть на основании этой информации программа по встроенным алгоритмам формирует программу оздоровления, то есть программу реабилитации, программу профилактики заболеваний. А именно, выдаются индивидуально, персонифицированно рекомендации по здоровому образу жизни, рекомендации по диете, какие продукты нам нужно ограничить, какие исключить, какие обязательно должны быть на нашем столе. В систему введены более 180 продуктов питания. Даются рекомендации по фитотерапии, то есть какие лекарственные растения будут уместно применить этому пациенту. В программе записана информация по более чем 20-50 лекарственным растениям. Даются рекомендации по ароматерапии, то есть более 70 эфирных масел использует программа. Даются рекомендации по нутрицептике, то есть программа знает о биологически активных добавок и формирует курсы их применения, то есть при этом используется более чем 40 производителей БАДов. Даются рекомендации по йога-терапии, то есть назначаются определенные асаны, которые будут хороши именно индивидуально этому пациенту. Okay, so it's not only interesting, but it's also helpful because the embedded algorithms of the device make it possible to design a personalized prevention or rehabilitation program for a particular patient, which includes recommendation for a healthy lifestyle, recommendation on diet with the database of the system containing over 180 food items, recommendations with regard to medicinal herbs with the encyclopedia built in the system, including more than 250 medical herbs. Then aromatherapy recommendations with over 70 essential oils in the database. Then the dietary supplement encyclopedia with a database of products from over 40 manufacturers. And there are yoga therapy recommendations with particular asanas and their effectiveness for a particular patient. Программа автоматически по результатам обследования формирует рецепт рефлексотерапии, то есть она обозначает биологически активные точки, в какой последовательности, где они расположены и как их применять. И мы можем воздействовать на эти точки иглами, физиотерапевтическими приборами, мы можем их прогревать моксами, можем просто пальпаторно воздействовать там щупами, пальцами. Программа формирует рекомендации по массажу стоп, рекомендации по вакуумному массажу, рекомендации по квантовой физиотерапии, по КВЧ физиотерапии, то есть это миллиметровые волны крайне высокой частоты. Формирует рекомендации по арикулотерапии, то есть это постановка игл или иные физиотерапевтические воздействия на биологически активные точки ушной раковины. Программа формирует курс герудотерапии, то есть постановка пиявок на определенные зоны и точки тела. Программа позволяет проводить сеансы медитации с биоуправлением. Программа позволяет провести синхронизацию внутренних и внешних биоритмов.
And also, the software makes it possible to design specific acupuncture recipes, which means the sequences of biologically active points that should be stimulated to produce a specific result. This stimulation may include needle treatment, heat treatment, or any other different techniques. Then the software also includes foot massage and cupping massage recipes, also the specific procedures for quantum physiotherapy, EHF physiotherapy, which means extremely high frequency therapy with millimeter range waves. Then it's auriculotherapy, the recipes for acupuncture treatment of ears, then erudotherapy or medical leech therapy. So it includes the patterns for leech placement. And also the device makes it possible to perform meditation sessions with biofeedback or incorporating breathing techniques. And finally, it allows for synchronization of internal and external biorhythms. Вот такие серьезные диагностические и реабилитационные возможности имеет наша система. Но как же мы ее можем использовать с вами на практике, вот в нашей практической профессиональной деятельности? Давайте сейчас поговорим об общих направлениях использования аппаратно-программного комплекса и дальше рассмотрим более подробно эти направления. Прежде всего, это скрининговая диагностика функционального состояния здоровья. То есть это такая некая быстрая экспресс-диагностика для определения направлений дальнейших углубленных исследований. And now let's continue with the ways how we can use the device. So we have all these databases, but now we should apply it in practice somehow. So the several major ways of using the device are as follows. The first one is a quick express diagnosis of functional state of health, which determines some trends in the body and makes it possible to determine the lines of further in-depth research. Далее это диагностика функционального состояния здоровья, выявление нарушений, выявление дисбалансов и на основе этого формирование комплексной, индивидуальной, персонифицированной программы оздоровления, реабилитации, профилактики. Then the second way of using the device is the diagnosis of the health functional state, the identification of disorders and imbalances, which makes it possible to produce an all-encompassing, personalized program for prevention, for rehabilitation, and for health management. То есть мы дали наставления пациенту, дали ему рекомендации, он их выполняет, правильно питается, употребляет какие-то фитопрепараты, то есть ходит к нам на оздоровительные процедуры. И мы в процессе можем мониторировать его состояние здоровья, то есть наблюдать за изменениями его состояния. При этом мы можем оценивать эффективность назначенной нами терапии и, если надо, вносить какие-то коррективы. So when person starts practicing what we recommended them, when a person changes their diet, they use some herbal compositions that were recommended, they perform some health procedures that were recommended, then we can use the device to perform a follow-up monitoring of the patient's condition. So we can see the changes that occur in the person, and if necessary, we can make corrections to the rehabilitation program. В современной медицине больной является объектом исследования, а доктор – субъектом. И, как говорят, больной, не мешайте нам вас лечить. Иное дело в традиционной медицине. Здесь пациент имеет самое главное, принимает самое главное участие в процессе оздоровления.
Поэтому до него нужно достучаться, ему нужно показать его состояние, ему нужно обозначить его проблемы и обозначить, к чему мы идем. То есть, и это позволяет, вот наша система, она позволяет наглядно ему продемонстрировать его состояние. So we can say that there are two different views of relationships between specialists and patients. So from the perspective of modern medicine, the doctor is the subject and the patient is the object, so to say, because the doctor only tells the patient what to do and the patient does that, because otherwise the patient is not qualified to do anything else. And from the perspective of traditional medical systems, the patient is an equal participant of the process. So that is why the patient needs to understand their condition very well. They need to see the targets, their goals they are trying to achieve, and they need to understand the mechanisms, how they are going to do that, how they're going to get there. And this is why the use of VedaPulse device with its illustrative presentation of the mechanisms of the parameters makes it possible to for a patient to become an equal participant of the process. Следующее направление – это телемедицина, то есть дистанционная передача исследований. Во-первых, сам пациент может провести самообследование, то есть обладая совершенно небольшим набором навыков, отправить в специальном режиме эти результаты специалисту. Специалист их раскроет, эти данные, на своем персональном компьютере, точно так же их проанализирует, если надо, доведет до пациента, интерпретирует эти результаты, составит, разработает программу оздоровления и передаст ее пациенту. То есть в моей практике такое бывает практически пациенты со всех континентов. То есть следующий момент. Специалисты могут обмениваться данными пациентов и проводить такой некий удаленный консилиум, обмениваться мнениями для того, чтобы назначения сделать наиболее грамотными. And one more way of using the device is to use it for telemedicine purposes. So, which means a data transfer and remote research, remote assessment. So it can be described in two ways. The first one is when patient can perform self-assessment, for example, at home, because it doesn't take a lot of skills to do that. There is a special home edition of the device that allows the patient to make the assessment and then through the telemetry system send the data to the doctor, and the doctor can then perform the necessary actions to design the rehabilitation program that requires qualification, of course. And another way how we can use the telemedicine module is to have a data exchange between specialists. So, for example, specialists of different profiles can exchange information and exchange their experience, and by common shared efforts produce a more effective program together. Кому же адресована эта система? Кто может с ней работать? На мой взгляд, практически все специалисты, которые работают с людьми, с их психическим, физиологическим, духовным здоровьем. Ну вот на этом слайде вы можете посмотреть основных специалистов. Это там специалист по аюрведе, рефлексотерапевт, там интегративный нутрициолог, консультант по здоровому образу жизни, массажист, там, биоэнерготерапевт, там, йога-терапевт, пациент сам, там, руководитель оздоровительного центра. Но это далеко не все люди, кто может применять свою систему. So, if we ask who is this device for, then we can say that basically all specialists that deal with physical and mental health of patients. And it can also be used not only by different categories of specialists, but also in different settings. So
this device can be used in the setting of a wellness center. It can be used in a setting of a medical center. It can be used by various kinds of specialists, for example, yoga instructors, massage specialists, integrative supplement, dietary supplement specialists, Ayurveda medicine specialists. So basically, various kinds of specialists. Ну и давайте немножко рассмотрим, вот как можно применять систему. То есть мы уже сказали, что вот возможно некое домашнее самостоятельное применение прибора пациентам. Сейчас я возьму указочку. То есть, можно приобрести вот основной прибор, то есть VedaPulse Professional, а вообще есть, вот я вам показываю здесь изображение, это называется VedaPulse Home. Он более упрощенный, как бы у него меньше функций, то есть поэтому он не такой дорогой, то есть вот и в принципе вы можете рекомендовать своим пациентам приобретать эти системы, то есть они очень просто устанавливаются на компьютер, очень просто применяются, то есть там человек просто проводит обследование, то есть он может посмотреть ряд параметров, то есть таких основных, то есть, но в основном он эти данные он отсылает специалисту, эти обследования. Специалист уже их раскрывает на своем персональном компьютере, в своей профессиональной программе. Он их интерпретирует и разрабатывает программу оздоровления, то есть дает рекомендации пациенту. Соответственно, человек, естественно, может делать это в отношении себя, в отношении членов своей семьи. То есть он может следить за изменением своего здоровья. Это очень интересно в плане самопознания. Okay, so let's talk about different variations, different compositions of the device. So there is, of course, VedaPulse Professional version for medical professionals, as we said before, with the necessary systems and modules that the professional use. And there also is a VedaPulse Home version. That is a simplified, cheaper version that can be recommended for patients. It has some key parameters, key indicators, but it has overall limited functionality. But the assessment system is fully functional, and the patient can assess their own condition or the condition of their family members and use the telemetry module to send it to a professional who can then make a detailed assessment of these parameters and produce the recommendations. Но, конечно, наиболее раскрываются возможности диагностической системы это при профессиональном ее применении, то есть именно специалистами, которые оказывают профессиональные консультационные услуги в любой области оздоровления, то есть в любой области профилактики, реабилитации, то есть, как я сказал, любой специалист, который работает со здоровьем, он может применять эту систему. То есть это может быть врач любой специальности современной доказательной медицины. Это может быть специалист традиционной восточной медицины, аюрведа, тибетская, китайская медицина. Это может быть интегративный нутрициолог, рефлексотерапевт, массажист, остеопат, преподаватель цигун, преподаватель йоги, консультант по лечебной физкультуре, адаптивной физкультуре, консультант по здоровому образу жизни, любой биоэнерготерапевт, любой целитель. Okay, so again, to reach the full potential of the VedaPulse device, you need to be a professional specialist. You need all the medical professionals who do consultations, who do in various fields of health management, they can reach the full potential of the device. So it can be a doctor practicing the modern evidence-based medicine. It can be a specialist in traditional medicine, whether it be Ayurveda, traditional Chinese medicine, traditional Tibetan medicine, etc. It can be a specialist in integrative dietary supplements. It can be acupuncture specialists from practicing different techniques. It can be massage therapist, osteopath, chiropractor. It
can be a teacher of Qigong, yoga therapist, can be a consultant in physical therapy and exercises, and basically all types of specialists. Как они применяют эту систему? То есть это, в общем-то, я бы сказал бы такие три основные функции. То есть, собственно, диагностика функционального состояния, на ее основе разработка программы оздоровления и затем мониторинг изменений состояния пациента. So, regardless of the specialty of a medical professional, there are three basic functions of the device. First of all, it is, of course, the diagnosis of the functional state of health of a patient. Then, based on the obtained results, it is the design of a rehabilitation or prevention program. And then the monitoring of changes, monitoring of health state of patients. Это индивидуальное использование диагностики, а можно ее использовать в составе медицинского центра или группы специалистов, в составе оздоровительного центра. Причем все, что я сейчас вам говорю, это то, что я лично сам попробовал, то есть и то, что было эффективно. На самом же деле здесь я призываю вас к творческому подходу, то есть каким-то инсайтом определенным. Мне кажется, что неограниченные возможности у системы. Вот все, что касается здоровья человека, ее везде можно применять. We talked before about personalized use of the device for a specific patient, but it can also be incorporated into the operation of a medical wellness center, so it can include the component of dispatching or routing of the patients between different specialists. So actually the potential of the device in this regard is unlimited and not fully understood even by long-time users like Dr. Semiryazhko. So everyone with their creative approach can find possibly new uses of the device. There is still a possibility of new insights there. Давайте рассмотрим несколько вариантов использования системы. Допустим, медицинский центр. То есть пришел пациент, он проходит быстрое такое экспресс-тестирование. То есть мы определяем самые главные параметры. Ну вот посмотрите на этот слайд. Сейчас я снова включу указочку. Вот мы здесь видим состояние 12 основных энергетических меридианов. То есть и мы видим значительное истощение энергетики меридиана 3 обогревателей. Это говорит о том, что очень высока вероятность каких-то гормональных нарушений. Соответственно, что мы сделаем? Мы этого человека отправляем для углубленного обследования и назначения лечения к эндокринологу. Или вот мы видим значительное напряжение, то есть синдром полноты в меридиане желудка и в меридиане тонкой кишки. Соответственно, будет совершенно целесообразно отправить этого пациента для углубленного осмотра и диагностики к гастроэнтерологу. Мы видим значительное напряжение в меридиане сердца. Соответственно, этого человека мы отправим для дообследования к кардиологу. Okay, so let's see the possible routing of a patient in the setting of a medical center. So let's say the patient comes to a center and goes through an express testing to identify the key parameters. Let's say it's the traditional Chinese scheme of 12 meridians, energy meridians. For example, here we can see several problems in a patient. First, there is a significant depletion of energy in triple heater meridian, which implies the possibility of hormonal problems. That is why we can route the patient to the endocrinologist. Then we can see some major tension in stomach meridian and small intestine meridian. Then it is reasonable to route the patient to gastroenterologists, and we can also see major tension in heart meridian, so it's reasonable to route the patient to cardiologists. So from this simple express testing, we can fully understand what specialists the patient needs to see.
Еще поговорим о возможностях. Провели экспресс-обследование и открыли программную вкладку Дхату, то есть это состояние метаболизма тканей. И мы видим нарушение раса Дхаты, соответственно, мы этого человека направим для прохождения курса лимфодренажного массажа. Okay. Another example. The patient comes through an express testing, and then we go to the tab of Dhatu, or tissue metabolism. Here we can see the deficiency at Rasa Dhatu, and that is why we can interpret that as so that the patient needs a lymph drainage massage. Следующий момент. Мы видим нарушение ракта Дхату. То есть это форменные элементы крови, густая кровь, грубо говоря. Мы еще с вами потом будем все это подробно рассматривать. Соответственно, такого человека вполне уместно будет направить для прохождения курса герудотерапии. Then we can see the excessive values in Rakta Dhatu, which is blood cells, basically. So from this indicator, we can see that the patient can be routed to medical leech therapy. При нарушении МАПСа Дхату мы уточняем диагноз, смотрим, если это не сердце, не миокард, не гладкая мускулатура, а если это мышцы, да, вполне уместно будет человека направить для прохождения курса массажа. If we see a problem with Mamsa Dhatu or muscles, then we should first specify this diagnosis. So we should exclude the heart problems, for example, or myocardial problems specifically. And if we exclude those, then we can route patient to the massage therapy. Если мы видим нарушение медадхату и асти-дхату, то есть мы понимаем, что у человека есть какие-то липидные нарушения, то есть жирового обмена, мы понимаем, что у него могут быть какие-то проблемы там, с минерализацией костей, там, может нехватка кальция. Вполне уместно направить этого человека на прием к нутрициологу. So if we can see some imbalances in Meda or Asti Dhatu, then we can conclude that it's possible that there's some kind of fat exchange impairment, for example, having to do with like calcium deficiency. And based on the results, based on our findings, we can route the patient to the nutritionist. Если мы сталкиваемся с нарушением маджа-дхату, то есть это нервное волокно, мы рекомендуем этому человеку обратиться к психологу. If we see an impairment in Majja Dhatu or some imbalance in Majja Dhatu, then it has to do with nervous fiber, and then we can probably route the patient to a psychologist. И при нарушении шукра-дхату, репродуктивной ткани, мы этого человека вполне можем направить на прием к гинекологу, но если это женщина. And if we see an imbalance in Shukra Dhatu, which has to do with the reproductive system, then we probably can route the person to a gynecologist, especially for female patients. Следующий момент. Мы с вами понимаем, насколько важно, чтобы специалист, врач установил определенный доверительный контакт с пациентом. Но при первой встрече очень сложно понять, что за личность перед тобой, а контакт нужен сразу. И в этом нам может помочь диагностическая система. Another thing that has to do with interpersonal relationships between doctors and patients is building trust. Doctor needs to build trust on the spot, and sometimes it is difficult to do when you don't know the person. So the device can be also used to identify character traits of a person to some extent. Например, если мы наблюдаем у человека дисбаланс вата-доши, это говорит о том, что у него очень подвижная нервная система, он очень чувствительный, то есть он впечатлительный, он такой
трепетный очень. Соответственно, мы с ним должны выстраивать взаимоотношения как с другом, где-то помягче, может быть, где-то сгладить какие-то моменты. Только тогда у нас будет контакт. So if we can see an imbalance of Vata, a vitiation of Vata, then we can understand that we are dealing with some tender, temperamental, easily irritable person, and we better start communicating with them as a friend. Если же мы наблюдаем у человека дисбаланс пита-доши, мы понимаем, что это такой огненный человек, такой перфекционист, мужественный, решительный. То есть он внимателен к деталям, ему важно понять вот суть явления. Это самые противные такие пациенты, въедливые такие. Но мы с ним должны себя вести как с королем. Мы должны его поставить на пьедестал и снизу вверх смотреть на него. Мы должны ему давать указания четко, все полностью ему логично, все объяснять. Иначе он нас не воспримет. If we see a vitiation of Pitta in a patient, then we can understand that it's kind of a fiery person. So the character traits are perfectionism, attentiveness, logic. So we need to treat this kind of patient as a king. We need to show respect, and at the same time, we need to give detailed instructions. Why do we do this or that? Why do we recommend this or that? Если же мы наблюдаем у человека дисбаланс капха-доши, этот человек будет такой мягкий, пушистый, у него такие розовые очки на глазах, то есть, но при этом он немножко такой замедленный, толстокожий немножко. Так вот, с ним нужно выстраивать взаимоотношения, ну, мягко говоря, в кавычках, как с врагом. То есть его нужно встряхнуть, просто буквально встряхнуть, там, может быть, даже где-то припугнуть. То есть он только тогда проникнется и будет выполнять наши рекомендации. So if you see a vitiation of kapha in a patient, then it's kind of a soft, slow, thick-skinned person. And the type of relationship here is sort of treat a patient as an enemy, which means try to use strong tools to talk to them, like you need to instill fear in them, because otherwise they won't react properly to your recommendations. И еще немаловажный момент, то есть вот любую оздоровительную процедуру, ее можно делать по-разному. Ну, допустим, массаж, да, то есть можно выстроить такую технику, что она будет тонизировать пациента, а можно выстроить технику противоположную, то есть она будет расслаблять, то есть седатировать этого человека. So the professionals can understand that the same procedure can be done in different modes, in different ways. For example, if we take massage, for example, it can be done, the techniques can be selected in such a way that the effect of the massage will be toning, and the techniques may be selected in such a way that the effect will be sedative. И вот перед проведением процедуры мы проводим так экспресс-тестирование и оцениваем так называемый вегетативный баланс данного человека. Вегетативный баланс – это соотношение активности симпатического отдела вегетативной нервной системы, красный сектор круговой диаграммы, и парасимпатического отдела вегетативной нервной системы, это зеленый сектор круговой диаграммы. И вот мы видим, если преобладает парасимпатический отдел, то этот человек такой, он полусонный, спит там в одном ботинке. То есть, поэтому процедуру нужно проводить тонизирующий, то есть его нужно встряхнуть, то есть его нужно простимулировать. So we can use the device in this regard as well. So before the procedure, we can do the express testing to identify the autonomic nervous balance in the person. It is a balance between sympathetic regulatory subsystem and parasympathetic regulatory subsystem. The sympathetic one is shown here in red, and parasympathetic is shown in green. So
the balance between these two subsystems shows us the current state of a person. For example, if we see a lot of green color here, the green color dominates, then it's kind of a sleepy person in front of us. So we need to apply more stimulation. We need to apply more toning to them. И обратная ситуация. Человек пришел на массаж, и у него вегетативный баланс сдвинут в сторону чрезмерного напряжения. То есть у него очень сильное преобладание активности симпатического отдела над парасимпатическим отделом. То есть, наоборот, этот человек как пружина, он напряженный, он сжатый весь. Его нужно расслабить, ему нужно дать отдохновение ему. The inverse situation when we have the prevalence of a sympathetic subsystems over parasympathetic ones, which means there is a lot of tension in a patient, like a spring. In this case, we need to do more relaxation. We need to use more sedative effect, the techniques that have sedative effect. Следующий момент. Сейчас очень модное направление – это различные программы детоксикации организма, то есть выведение токсинов, шлаков, солей. Но дело в том, что здесь нужно подходить к пациенту индивидуально, потому что далеко не всем людям показаны такие программы очищения организма. So another currently relevant direction area is various kinds of detox programs. So that means evacuation of different slags, salts, whatsoever. So it is important to understand that these detox programs are not suitable for all patients, and we need to identify this. Are these programs suitable? Например, пришел к нам на прием человек, мы провели диагностику, и мы видим, что у него очень хороший уровень энергии, то есть вот 1474, так называемый total power, то есть это организм полон жизненных сил. Конечно, ему показаны мероприятия по детоксикации организма, только в плюс пойдут. If a patient comes to us and goes through express diagnosis, and we can see their energy level, the total power indicator, which is basically the overall energy level of a person. So if we see this total power energy level in the green zone, then we can say that this person has more than enough resources for a detox procedure, and it will be helpful for that person. И обратная ситуация. Пришел человек, и результаты его диагностики следующие. Мы видим, что уровень энергии у него 304, а бывает и ниже. Я в своей практике встречал там и 12, и 7. То есть это полное истощение организма. У него нет энергии. Да еще и у него стресс-индекс высокий, вот 675, то есть выше 500, это зона сосудистой катастрофы. У него инфаркт, инсульт может быть. Здесь просто не до программы детоксикации организма. Дело в том, что любой детокс, он требует определенных энергетических затрат. То есть любой детокс – это некая встряска, это стресс для организма. Поэтому в такой ситуации программа детоксикации просто противопоказана данному пациенту. Мы сделаем только хуже. And an inverse situation where we have the energy level almost in the red zone with a value of 304. It's not the minimum value the doctor has seen in his practice. He has seen patients in double-digit values. So it means the complete depletion or exhaustion of the body's resources. So, and detox programs are very taxing and they are very stressful for an organism. So if we see low energy level, then if in addition we can see high stress level, it is also a key indicator in the VedaPulse system. We can see that with this stress level, with this high stress level, there is even high risk of cardiovascular diseases. So in this case, in this patient, detox systems are
should be avoided at all costs. Следующий момент. Мы говорили уже о том, что пациент должен быть вовлечен в процесс оздоровления. То есть он должен это воспринимать и как бы складывать свою энергию. Только тогда процесс оздоровления будет эффективен. Поэтому благодаря системе диагностики мы можем данному пациенту наглядно показать его состояние, быть убедительными, потому что мы не просто ему что-то говорим, а мы показываем, что вот результаты диагностики, все это в диаграммах, в графиках, в таблицах, то есть все это очень наглядно, все это очень проникает, что называется. Поэтому эту систему можно использовать для медперсонала, специалистов по оздоровлению, там, психологов, коучей. So another thing that we should keep in mind is that the person, the patient, should be involved. We should keep this involvement of the patient in the process. So they need to contribute their energy to the process of rehabilitation or prevention or whatever program we pick for them. So this is why it is very important to persuasively demonstrate the parameters and the recommendations they are based on, the diagnostic results. So if we have all these graphs, all these informative traffic light signals in indicators, the patient can understand those and make their health management program more effective. Следующий момент. Очень хорошо, что система позволяет хранить данные проведенных обследований в компьютере. И мы можем повторять обследования через какое-то время, то есть и сравнивать их. То есть мы можем проводить мониторинг состояния пациента и оценивать эффективность лечения. Причем мы можем оценивать как правильность назначения специалиста, может быть, где-то их скорректировать, да. Также мы можем оценивать, а насколько пациент выполняет наши рекомендации. То есть показать ему, вот смотри, вот видишь, у тебя было так, а стало так. То есть ты молодец. То есть, или ты видишь, у тебя изменения не очень хорошо идут. Может быть, ты что-то не выполняешь, то, что я тебе рекомендовал. То есть мы можем очень наглядно проводить эту работу. То есть это взгляд как бы со стороны на пациента. Этот мониторинг, он очень важен как для специалиста, так и для самого пациента. So let's again come back to the function of storage of the patient's data. So as we said before, it can be used for follow-up monitoring of patient's condition. So we can repeat the assessment again and again and compare the new results to the previous ones. It is very important because through this we can assess the effectiveness of both the doctor's prescriptions, the recommendations, and on the other hand, the performance of the patient, whether they follow the prescribed regimens or not. So you can see it both through the changes in time, and you can identify if the prescribed regimens or medicines or treatment options, whether they work properly or not. And on the other hand, you may find that you need to talk to a patient about following the regimen properly. Вот посмотрите, пожалуйста, на эти графики. Вот это график адаптационных возможностей организма, то есть график уровня энергии. Видите, он сначала возрастал, потом дал такую просадку, то есть так называемый целительский криз наступил, и потом пошел вверх. То есть это очень здорово, то есть пациент выполняет рекомендации, энергия его тела растет, становится все больше и больше. In the middle, we can see a graph that illustrates somewhat of a typical picture of a patient following the doctor's instructions. So we can see that there is a slight increase at the beginning, then it kind of slows down, then there is a deep down. It's a so-called healing crisis. So the patient does everything correctly, follows the prescription, and the prescriptions are correct and they work, but there's still this phase
where the parameters go down because it's a temporarily phase because the organism, the body needs to adapt. And then when it adapts, the resources of the body go upward, they increase. И посмотрите, пожалуйста, на второй график. Это уровень стрессового напряжения, так называемый стресс-индекс. Вот человек пришел к нам первый раз, и у него огромный уровень стресса, то есть это совершенно так называемый некомпенсированный дистресс. Мы будем об этом впоследствии говорить. То есть это состояние сосудистой катастрофы, инфаркта, инсульта может быть. Но дальше пациент начал четко выполнять наши правильные рекомендации, и мы видим, как уровень стресса у него снижается, снижается, снижается. Его здоровье становится все лучше и лучше. And on the right, we can see a graph that shows a stress level. So we can see that the patient can come to us at first with a huge level of stress, or as we can call it, uncompensated distress state. We'll discuss it in one of the further lectures. So when we do the prescriptions and the patient follows those prescriptions, their stress levels tend to go down. It's a typical picture of a stress level in patients who receive proper recommendations and follow them. И следующий момент. Диагностических систем много. Я вот за 13 лет своей работы, то есть через мои руки прошли там множество диагностических систем. Это, как правило, такие вот электропунктурная диагностика, там термоалгометрическая, биорезонансная диагностика. То есть, и я хотел бы поговорить об их отличительных особенностях. То есть, дело в том, что вот постепенно у меня получилось так, что VedaPulse у меня вытеснило из моего арсенала вот эти диагностические системы. Не потому, что они плохие, а потому, что VedaPulse очень хорошая. As we said before, there are a lot of diagnostic systems. There are, for example, electric puncture ones, bioresonance-based ones, so a lot of different types. Well, the experience of Dr. Semiryazhko says that eventually all of them were left behind, and the one thing that's left standing was VedaPulse. Not because those other systems were bad, but because VedaPulse was this good and had a lot of features. В чем же заключаются отличительные особенности аппаратно-программного комплекса VedaPulse? Прежде всего, это простота подготовки и проведения тестирования. Имеется в виду простота подготовки оператора, пациента, сам процесс тестирования. То есть его можно проводить где угодно. Да, конечно, в большинстве случаев я рекомендую вам делать это в специализированных кабинетах, но в принципе в своей практике я где только не тестировал людей. То есть и в автомобиле, и в кафе, и в парке. То есть прибор вполне это все позволяет. So let's discuss the distinctive features of the VedaPulse. So first is the ease of preparation and assessment. When we talk about preparation, we talk both about the operator and the patient, because it does not require a very deep training. And then it is when we talk about the assessment, we talk about the procedure itself. It is, of course, best to have a specially equipped room for that. But in practice, the analysis can be done in the street, in the car, wherever possible. But of course, a special equipped room is the best. Небольшая продолжительность тестирования. То есть сам съем информации, он идет, от 5 до 10 минут, там, в зависимости от индивидуальных характеристик пульса. Есть системы, допустим, биорезонансные там, или фолевские, где там час-полтора оператор снимает данные только с биологически активных точек. Then another advantage is short duration of the assessment procedure. So the recording of the patient pulse takes 5 to 10 minutes depending on individual
properties, individual characteristics of the patient pulse. And on the other hand, there are a lot of procedures, for example, bioresonance-based ones or Reinhold-Pfalz procedure that take about an hour for only an examination. Следующий момент – отсутствие эффекта усталости точки. То есть во многих системах диагностики, но в основном это по фолио, биорезонансные, то есть там как происходит диагностика? Мы с определенных биологически активных точек специальным щупом замеряем сопротивление электрической данной биологической точки. И так как мы воздействуем чисто механически на эту точку, то есть мы же надавливаем, то происходит такой эффект усталости. То есть этой точке нужно после 2-3 измерений дать отдохнуть там какое-то время, там 15-20 минут. А представьте, таких точек там десятки. То есть нужно сделать эти замеры. То есть, и вот наша система, она позволяет хоть каждые там 5 минут проводи тесты, нет эффекта усталости точки. Then another advantage is the absence of the so-called fatigue effect of the point, which means that in some techniques, the procedure of measurement is that we have some kind of a probe or a pin that we use to stimulate, to affect a specific biologically active point of the patient's body. And when we do several measurements in a series, then this specific point that is constantly stimulated by this probe, it shows some fatigue and it needs to have some rest because otherwise the parameters, the results will be incorrect. And it also contributes to longer period of measurements. So in VedaPulse, it's absolutely different, and the measurements can be done in a series, basically one after another, and it won't have any effect on the indicators. Следующий момент – низкая операторозависимость результатов диагностики. Опять же, в фолиевских системах, биорезонансных системах, то есть очень много зависит, как оператор надавил, сильно, слабо надавил, под каким углом он держит щуп, электрод. То есть от этого зависит результат измерений. То есть оператор набил себе руку, хорошие результаты, сходил в отпуск на 2 недели, вернулся на рабочее место и на 40% утратил эти навыки. Ему нужно снова набивать руку, восстанавливать. У нас никаких проблем. То есть прищепки одел, там электроды на руки, все. Вот и вся операторозависимость. То есть совершенно не зависит система в этом плане от оператора. Then another advantage is a low operator dependence of diagnostic results. By this we mean that some techniques, they rely a lot on the technique with which the operator performs the procedure. For example, if we take bioresonance techniques, then this is highly dependent on the way the operator presses the probe, presses the biologically active point. It's also highly dependable on the angle at which they hold the probe. So it depends a lot on the operator just from the technical perspective. And VedaPulse is very different because you just place the electrodes, you just learn the techniques for once, and after that you will place them successfully all the time. Следующий немаловажный момент – это официальное признание метода ВРС, метод вариабельности ритма сердца, который положен в основу нашей компьютерной пульсовой диагностики. Это важный момент, потому что вот у меня были диагностические системы, ну замечательные, но они такие эзотеричные, что ли, что их просто даже иной раз неловко применять, то есть потому что на прием ходят же разные люди, да, то есть там у меня, допустим, среди пациентов очень много там врачей, то есть, да, там очень много людей науки, то есть, как бы для них очень важно вот это вот именно официальное признание метода.
Yet another important factor is the official recognition of the HRV method. HRV stands for heart rate variability. It's the basic concept that is that the VedaPulse analysis is based around. So the key thing here is that a significant part of our audience are the doctors, the people who believe in science, in scientific principles. And the HRV method is scientific. So that is why it is possible to communicate with this audience using their own language. Because some techniques are quite esoteric and it's sometimes cringe-inducing even to practice those in front of doctors or scientists. Следующая отличительная особенность – это информативность, то есть большое количество показателей функционального состояния пациента. 5-10 минут длится тест и огромный массив информации, который мы с вами рассмотрели ранее. То есть интерпретировать его, можно часами просто. So next point is the information content. So as we said before, there's a large number of indicators of the patient's functional state. So you can say that we have a 5 to 10 minute session of a recording session, and then we produce the vast amount of data that we can analyze for hours. Следующий важный момент – эксплуатационная надежность прибора и программного обеспечения. Вот у меня за 13 лет прибор ни разу не ломался. То есть, да, менял кабеля, потому что часто пользуюсь, они перетираются. То есть, менял электроды, то есть, не более того. Yet another thing to mention is the reliability of the device and software. So throughout the whole 13 years, there have only been instances of replacement of cables and electrodes, like only mechanical wear of the parts because of the extensive use. But the hardware and software of the device itself worked perfectly throughout all this period. И немаловажное обстоятельство то, что аппаратно-программный комплекс VedaPulse, он имеет хорошую техническую и методическую поддержку производителя. Потому что бывает так, производитель выпустит диагностическую систему, на рынок ее выдал, то есть и все. То есть нет, здесь постоянные, вы видите, улучшения какие-то, новации какие-то происходят, то есть обновления системы идут, разрабатываются какие-то новые модули. Очень мощный образовательный курс, то есть содержится на сайте официального производителя. То есть поддержка просто великолепная. And finally, there is a good technical and methodological support from the manufacturer, which means in technical terms, these are the updates, the improvements, the extensions of both hardware, of mostly software modules. And from the point of view of methodological support, there are good guidelines and tutorials supplied by the manufacturer, which is a thing to be appreciated. И, собственно говоря, наш с вами этот курс, он и посвящен именно этому. Он посвящен подготовке оператора. Я хочу поделиться своим опытом. Я хочу раскрепостить ваше сознание, чтобы вы применяли этот прибор творчески, чтобы вы испытывали инсайты, чтобы вы находили какие-то новые интересные сферы применения этого прибора, чтобы вы находили какие-то новые взаимосвязь показателей, то есть именно это позволяет делать диагностическая система. Друзья, я хочу поблагодарить вас за проявленное внимание, за уделенное время и до новых встреч. Если вопросы есть, я постараюсь на них ответить. If we want to summarize what is the eventual goal, the final goal of our course is the training of an operator. But not just simple training in terms of guidelines, but it's kind of an inspiration. So doctor wants to inspire you to find the creative uses of the device, to find creative
your creative view of the parameters, the intricate interconnections between them, to find your creative way of interpretation of the parameters and of the indicators. That is what this course aims to do, to inspire creativity. Thank you for your attention, and we can take questions from the audience if there are any. Спасибо за внимание. Thank you for your attention. Друзья, спасибо, до новых встреч, до свидания. Thank you. See you next Wednesday at the next lecture.